助けに来てくれました。勇気ある猫ちゃんに拍手。パチパチパチ。猫ちゃんのお名前は？メイプルよ。シナモンのお姉ちゃんね。お姉ちゃん、また美猫なお姉ちゃんですね。メープルちゃんに改めて拍手。パチパチパチ。メープルちゃんは猫ウィッチの歌は歌えるかな？大丈夫よ。とっとと始めちゃってくれる？はーい、それではみんな猫のお姉ちゃんと一緒に歌いましょう。はあ、たく、なんで私がこんな目に。こんな見せ物とっとと終わらせよう。深い中でも仕掛け抜けた青空の向こう、今だけのこの瞬間、君と見つめてたい。Maple's melodious voice resounds within the small outdoor amphitheater. Hey, isn't that the opening song from Neko Vol.3? The park was so noisy just a moment ago, but now, with Maple's voice flowing through it, it's like a whole different place. The kids looking up at the stage, the crowd behind them, the announcer standing next to Maple, and even the backstage staff. All of them are frozen, their eyes fixed helplessly upon the singing Maple. Maple finishes her song and casts her gaze to the ground. Everyone else is still enraptured, and silence hangs in the air. これだから見せ物になるのは嫌だって。A single clap. More follow on the heels of the first. Before I know it, the clapping has become a deafening roar. ブラボーですよ、猫ちゃん。素晴らしい、本当に素晴らしい歌でした。本当に。いや、皆さん、歌ってくれたメープルちゃんにもう一度盛大な拍手を。ありがとうございます。なかなかやるじゃねえか。大盛り上がりだったぞ。すっごく良かったよ。さすがメープルお姉ちゃん。すっごいかっこよかった。ショコラは聞き惚れちゃったよ。私もよかったと思う。水無月家の誇り。まあ、ありがとう。キキキ、なーに照れてんだよ。普段なら私なんだから当たり前じゃないとか言うのに、一丁前に緊張でもしてたんか。うっさいわね。ほっときなさいよ。でも本当にすごくいい歌でした。 I agree. Maple, you're an amazing singer. 私も久しぶりにメイプルの歌が聴けて嬉しかったですよ。まあ、別にこのくらい。お疲れ様、めいちゃん。助けに来てくれてありがとうね。あんた、わざと私のこと呼んだでしょう。あんな空気作れば歌わざるを得ないと思ってさ。そうかな。そんなことないよ。でも私も久しぶりにめいちゃんの歌聴けて嬉しかったな。言っとくけど、こんなこともうごめんだからね。ダメ？また聞きたいな。嫌って言ってるでしょ。しつこいと怒るわよ。にゃーん、怒らないで。
姉ちゃんすっごくお歌上手だったね。すっごくかっこよかった。握手して。私も握手してほしい。じゃあ私尻尾触りたい。お耳でもいいから。ちょっと尻尾は触らせないわよ。耳もダメ。ちょっと手引っ張っちゃダメだってば。順番にしてって。やれやれ、大人気になっちゃいましたね。It's rare to see Maple surrounded by children. そうですね。メイプルも子供は好きですけど、おどけたりあやしたりするのは苦手ですから。お嬢カールはプライドばっかり高えからな。でもメープルお姉ちゃんは人に意地悪したりしないから。そうですね。もう少し素直になってもいいかとも思いますが、それはメイプルのいいところでもありますから。それよりも私は思わぬいい映像が手に入ったので、いろいろと楽しみです。 She nuzzles the camera with her cheek, clearly proud of herself. That's my little sister, business-minded as always. はあ、ひどい目にあったわ。お疲れ様めいちゃん。大人気だったね。猫が歌ってるのが珍しいだけよ、本当に。はあ、ひどい目にあったわ。お疲れ様めいちゃん。大人気だったね。Ninky means popular and not mature. 猫が歌 As far っ as て I る know. のが珍しいだけよ、本当に。そんなことないと思うけどな。そうだよ、ショコラもまた聞きたいもん。いっそお店でステージショーしよう。嫌だって言ってるでしょ。いい加減にしてよね。にゃー。Why are you so against the idea, Maple? You're so good at it. そうですね。猫も成長過程ではいろいろとありますから。 This again? またそれです。 She mentioned something like this back during the incidents with Coconut and Azuki too. But Shigure is always so confident that it's hard not to listen to her. For a little sister, she's pretty mature in more than one way. I nod to her. じゃあみんな休憩は終わりということで、まだまだ今日は遊び倒しますわよ。はーい。 I've got to pull myself together again. We're still on vacation until tonight, so we should all enjoy together. Tonight we are having Matsuzaka beef! 猫から Hooray!うんおい、あれは一体何なんだ？最近ずっとあの調子でうぜんだけど。お客さんがいるときは割と普通なんだけどね。あはは。恋だよ。あれはきっと恋。ため息が多いのは恋って聞いたことあるもん。ほう、よしよし。ショコラはほんと愛おしい。よし。じゃあここは私に任せて。めいちゃん、めいちゃん。何？今日はね、今日はとってもいい天気なんだって。雲一つない青空なんだって。へえ、そうなの。暖かくていいわね。あのね、めいちゃん。
今日の東京平均株価は調子いいんだって。そうなの。投資家が喜ぶわね。他にはね、もんしな、さっき任せろって決まってたけど、一体なんだりゃ。シナモンは謎多き猫だからね、実際よくわからない。めいちゃん、ペンギンって実は膝を折って歩いてるんだって。だから足伸ばすと実は足めちゃくちゃ長いんだって。へえ、そうなの。じゃあ足伸ばして歩けばいいのにね。猫舌って舌の歯茎に舌先を隠して飲むと熱いの飲んでも舌やけどしないんだって。へえ、そうなの。冷ませばいいじゃない。見て、ここに適温95度の入れたての紅茶を用意したんだ。めいちゃんほどじゃないけど私も熱いの苦手だから実験してみるね。こうやって舌を歯茎の裏にしまって、敏感な舌先が熱いのに触れないようにして飲むんだよ。敏感な舌先を隠して、舌先は敏感だから、とても敏感だから、熱いのから隠して。そういうのやめた方がいいわよ。一応営業中なんだし。びっくりするくらいノーリアクションだよ。シナモンお姉ちゃんが不憫だよ。よくわかんないけどショコラは頑張れる念を送るよ。頑張りー、シナモンちゃん頑張りー。いい？めいちゃん、このまま一気に熱いの？やーっちゃーい！シナモン汚いわね。そうなるに決まってるじゃない。いくらお人よしの歌唱でも店の商品をおもちゃにしてたらクビにされるわよ。モンシナがあれだけ体張ってんのにノーリアクションかよ。鬼畜、メイプルは鬼畜。かわいそう、シナモンお姉ちゃんがかわいそう。頑張れー、シナモンちゃん頑張れー。 The shop is pretty crazy despite the lack of customers.よし、こんなもんかな。Oh, Maple! Are you on your break? はーい、お先にいただいてます。 Her reply is cold and deliberate. A nail file and nail polish rest on the table. Are you doing your nails? まあね、爪の手入れするとすっきりするのよね。形が悪いと気になってしょうがないし。Maple raises her hand to examine her nails as she speaks. I guess that's just a thing catgirls do. It's like she's sharpening her nails because she's angry or something. As I ponder the mysteries of these catgirls, I fill a kettle with hot water and bring out the tea leaves. So you've been kind of zoning out a lot lately. Is anything wrong? 別にどうもしませんよ。 Well, I'm worried anyway. だから何でもないってば。 Now what do I do? I feel like she's been acting strange ever since we came back from the amusement park. But what am I supposed to do if she won't talk to me about it? Silence.
I'm not much of a talker in the first place, but if she's upset about something, I can't just leave her alone. Is she going to quit? With a troubled mind, I begin preparing the tea leaves I just brought out. 歌唱はさ、 I turn to her. なんでケーキ屋なんてやろうと思ったの？ She stares at her now perfectly manicured and polished fingers, zoning out again. Her voice was flat and emotionless. Why? だってさ、実家だって結構な和菓子屋の老舗なんでしょ？昔から修行だなんだって結構厳しくやらされてたらしいじゃない？それなのに家を出てまでなんでわざわざケーキ屋だったの？ She stares at me, her gaze unassuming. Why, huh? Well, a lot of reasons. いろいろね。別に話したくないならいいけど。 She's not pursuing it, instead just idly resting her chin on one hand while fiddling with her phone with the other. So why did she ask that question then? I honestly have no idea what she's thinking. She must have had something in mind, but... じゃあさ、歌唱って猫好きなの？ Who doesn't? Do I like cat girls? 猫じゃなくて猫。私たちのこと。 I mean, yeah, I do, but... ああ、そういう意味じゃなくて、猫にしか浴場できない人って意味で。 Excuse me? What the hell is she getting at, bringing up something like that? I have absolutely no clue what her aim is with this. いっぱいいるじゃない、恋猫が。だから、猫しか好きになれないのかって思っただけ。 No, that's not it at all. I never expected to have cat girls as my partners. Much less 4 of them, but I keep that part to myself. Each of them has their own charms though, right? There's no way I could rank them. Everyone seems to be fine with it too, so... I groan in bewilderment. まあ、あんたはそんな感じよね。 Huh? 別に猫だからとか人だからとかって感じじゃないもんね。 What? Oh, that's... I mean, I guess so. Maple puts her phone back in her pocket and stands up. 変なこと聞いて悪かったわね。休憩上がるわ。お先。 That Maple, what's with her? She's leaving, and I'm still as confused as when this all started. Dumbfounded, I stare at Maple's back as she exits the room. 休憩いただきます。 Oh, Cinnamon. Is Maple relieving you? はい、めいちゃんと交代です。 Cinnamon gently lowers herself down onto the sofa. I pour some hot water from the kettle and place a cup of black tea in front of Cinnamon. ありがとうございます。すみません、わざわざ。 Don't worry about it. I wanted some tea too. I was going to have extra anyway, even if you hadn't come along. She nods to me, smiling. The two of us quietly begin to sip our tea. Then we return our cups to their saucers, each one making a little clack as we set them down. Now Cinnamon is sighing. What's wrong? I never hear you sighing. ごめんなさい、今のはため息じゃなくて、そのそう漏れ出た喘ぎ声っていうか。 Come on, you think I'm gonna buy that? そうですよね。ちょっと無理がありましたよね。Another sigh. That one was even deeper. The two of us both take another sip of our tea. Cinnamon glances at me, her head slightly lowered. めいちゃんが最近元気ないから。 She takes another small sip. Ever since we went to the amusement park ride. She inclines her head in a slight nod. 歌唱さんのパソコンお借りしてもいいですか？ My computer?
I hand my laptop over to her. She deftly navigates to a web page and then turns the laptop toward me. これ見ていただけますか？ This is displayed on the screen is a video of Maple singing on the stage. This is from the other day, isn't it? はい、これのコメント欄なのですが。 She scrolls down so I can see the comments. That cat girl is cute. I didn't know there was such a cute cat girl around. This cat girl is so good at singing. The comment section is mostly filled with variations of those things. What is all this? It looks like she's gotten pretty popular. そうですね。私もそう思います。でも、 Cinnamon takes a breath before continuing. めいちゃんは猫としてしか見られてないことを気にしてるんじゃないかなって。本人に確認したわけじゃないから多分なんですけど。 She furrows her brow in frustration. So she's worried about being seen as just a cat girl, huh? じゃあさ、歌唱って猫好きなの？別に猫だからとか人だからとかって感じじゃないもんね。Maple's words echo in my mind. 昔もこんなことがあったんです。 It has? She nods, her mouth contorting into a pained smile. めいちゃんは昔は歌うことが大好きだったんですけれど、歌唱さんも見てましたよね、昔の動画。 The video I'd watched back at the amusement park. I nod to Cinnamon. あの動画はいろんなコメントがついてたんですけど、いいことも悪いことも猫だからっていう評価がショックだったみたいで。 All because of the word cat girl, huh? Even if they have good things to say, they still call her cat girl. Even if they have mean things to say, they still call her cat girl. She said she wanted to be a singer. It would have definitely been a shock for the young Maple in that video. She's proud by nature, so it's not hard to imagine. だけどこの間のことがあってからなんだかずっとぼーっとしてて。 And whenever you ask what's wrong, she just dodges the question, right? はい。 So that's what's been going on. It looks like this video has been circulating a lot since it was uploaded. A lot of people have left comments on it. It seems to have an endless parade of comments like the one Cinnamon showed me. 私はまためいちゃんが楽しそうに歌ってる姿が見たいって思ってて。でも余計なことをしてめいちゃんを傷つけちゃったのかなって。 She hangs her head, turning her eyes away from me. She breathes out a long, long sigh. In response, I gently bob her on the head. You really do like Maple, don't you, Cinnamon? You are more like best friends than sisters. 親友？ Sisters can be best friends too. She looks up at me with a wide-eyed expression. You are sisters, but your relationship isn't like coconuts and azukis. It's not like chocolats and vanillas either. I guess you could say that you two are on equal ground with each other. You are like two friends who really get along. They are not like coconut and azuki, where one is clearly the older sister and the other is the younger one. And they don't cling to each other like chocolate and vanilla do. But I do remember Maple always seeming troubled. Always trying to help out somehow. Worrying about whether the results of her actions would be good or bad. It just seems like the kind of relationship that only really close friends have. That's what I meant. そうですね。私とめいちゃんはそんな感じかも。いえ、私はめいちゃんの親友でいたいってそう思います。 She furrows her brow again and she smiles at me, but her smile seems a little ashamed. I give her another gentle pat on the head. I'm worried about Maple too. I'm going to see if I can get any clues from her. I'm not much of a negotiator though, so I don't know how much success I'll have.
カシオさんならきっと大丈夫だと思います。メイちゃんのことお願いしてもいいですか？ Sure, I'm going to try talking to her a little too. I nod to her. Maple and Cinnamon are both part of my family. I want to do everything I can to help them. That's the honest truth. あとですね、ちょっと話は変わるんですけど、このパソコン休憩中お借りしてもいいですか？ She fidgets, embarrassed. I don't mind, but why? ちょっと調べ物したいことを思い出しまして。 Is it porn? It's porn, isn't it? Oh? What? 別に変なことじゃなくてですね。でもちょっと家だと調べられないっていうか、一人の時に見たい、調べたいことっていうか、変なことじゃないんですよ。ちょっとした知的好奇心って言いますか？ Do that at your own house. I take my laptop away from the panting Cinnamon. にゃーん、カシオさんが私を信じてくれない。ちょっとだけ休憩時間をエンジョイしたかっただけなのに。 Yeah? And what was it you were planning on enjoying? その蔑むような視線もまた。You really don't break character, do you? これが私ですから。And I was just coming to think of her in a new light. Well, I guess this is what the announcer meant. She is, as usual, a slightly bothered looking cat girl. I was a bit late because I went to the toilet. 猫パラ